Bom, Right. boa Well, noite, good boa evening. noite a Good todos. evening, all. Eu me chamo And my name Liana is Azi Liana e hoje Maria eu Torres vou, Azi. And vai ser I uma will honra tonight, I have the honor estar hoje of moderando o webinário being da the BJAN moderator nesse for the mês de fevereiro BJAN de 2026. webinar for E May hoje o tema é um tema bastante 2026. And interessante, que é it's a pretty sobre interesting subject matter a this time. avaliação It's da about pressão ou da assessment possível of hipertensão intracraniana possible intracranial por meio da pressure avaliação da medida through ultrassonográfica da barreira do veio ultrasound aórtico. with the E optic nerve para sheath. compartilhar esse And conhecimento de um to artigo share publicado na this bit of BJAN, knowledge about this eu tenho a paper published in satisfação de chamar o BJAN. Dr. Wallace Andrino da We Silva. have Dr. O Wallace Dr. Andrino Silva. Wallace é Dr. professor Wallace, he's a adjunto da professor Universidade Federal do Rio Grande with do the Norte. Federal University Ele é of Rio responsável Grande pelo do Norte, CT do Hospital responsible Universitário for the University no Hospital nosso CT Lopes, and em Hospital Natal. Lopes É in meu the city of colega lá Natal. na He's my Câmara colleague Técnica da at the região de Sé, technical né, lá da chamber sede também. of our HQ. E eu acho que ele tem ele publicou And I think recentemente, por isso ele he foi recently convidado published hoje, that ele publicou this. That's why recentemente he's na been BJAN invited um recently in artigo BJAN avaliando isso, a paper assessing e this. vou deixá-lo, And queria deixar todos à vontade, os I que estão wanted to leave you assistindo, para all colocar as questões. Ok, at tá? ease A to gente vai ter ask um your tempinho para questions in the discussão. Q&A. So we'll have some E time for chamar todos, questions, inclusive, para seguir as mídias da and BJAN, a well, revista we'll ask you brasileira, all né, a to Brazilian Journal follow of media of BJAN, Anesthesiology, the Brazilian está Journal of fez Anesthesiology. agora, mês passado, Last 75 month anos, é uma turned jovem senhora. 75. It's a E young se a lady. gente levar em conta que é o And jornal if we mais keep in antigo do mind that mundo, it's tem 200, the oldest paper in the world, 206 anos, the oldest 200 journal in the world has about 206 anos, a gente 200 tem or um so tempo years, but bastante more. grande aqui no Brasil, In Brazil, we still have fazendo essa ciência e some referindo time essa doing ciência e science, publicando essa ciência, publishing especialmente nos science, trabalhos especially produzidos aqui no país. for the Então, Dr. papers Wallace, produced in the country satisfação of estar Brazil. So, contigo Professor e a Wallace, it's tela é great to sua. have you, and E aí, it's boa all noite. yours. Muito obrigado, Good doutora evening. Liana, Thank you pelo very much, convite, Dr. né, por estar Liana, for compartilhando esse the momento invite, for sharing this comigo. moment with me. Agradeço a presença de todos. I thank you all for your E vamos presence, conversar and sobre esse assunto, né, que let's é talk about algo this subject, relativamente which is novo something that is na nossa relatively new prática na in medicina our perioperatória, tá bom? practice in Então, vamos falar perioperative sobre o manejo medicine. da Let's pressão talk about intracraniana em managing cirurgias intracranial pressure in videolaparoscópicas video em laparoscopic posição de surgery Trendelenburg, ou in posição Limburger cefalodeclive, né? E o que que nós, position. anestesiologistas, podemos What aprender can com a we as ultrassonografia do anesthesiologists nervo learn óptico, with tá? optic nerve Já ultrasound? fui devidamente apresentado, I've been agradeço à presented by doutora Professor pela apresentação. Liana. Thank you for the introduction, Professor Liana. So, Não tenho nenhum conflito de interesse I com have no relação ao tema conflicts aqui of interest apresentado. about Essa é a this nossa agenda dos subject matter. próximos 25 minutos, This tá? is Vamos our passar por agenda for todo the esse next 25 minutes. racional We'll de por que go through all estudar, this qual a region. Okay, importância why study this? do What's the Trendelenburg, qual o importance? impacto, a repercussão What's the dele impact? na What dinâmica are do sistema the nervoso consequences of central, the quais as central nervous consequências, qual a system população de dynamics? What are risco, the como é que a consequences? What's literatura the está risk avaliando population? isso e o How mensagem literature final. assesses this, Vamos, and the além ending disso, passar um messages, pouco sobre a mensuração da as well barreira do as a nervo little bit óptico, about tá? measurement of the Então, o optic nerve cenário, sheath. né, que So, vamos conversar the hoje é scenario esse we'll be aí, talking about tá? today is É um this one. cenário de cirurgias It's a prolongadas, né, de long maior que time 3 a 4 surgery. horas, mas It's de um more than ponto de 3 or vista 4 hours. prático, principalmente From a instituições de practical ensino, isso point of pode view, chegar a 6, especially 8 horas, certain até institutions, 10 we horas can de actually cirurgia, reach em 6, 8 posição de hours, Trendelenburg maybe even acentuado, 10 hours. tá? In E principalmente Trendelenburg, cirurgias extended do abdômen position, inferior. especially Esse lower destaca abdomen as surgery, cirurgias laparoscópicas e extensive atualmente, laparoscopy, né, não tão and novas, nós temos currently serviços not do SUS that no new, Brasil, por exemplo, que já fazem cirurgia and the robótica há surface of 10 Brazil. anos, tá? They've As had prostatectomias, robotic surgery esterectomias for robóticas e as years, cirurgias hysterectomy, coloretais e robotic, pélvicas colorectal, pelvic de surgery, via robótica ou via laparoscópica like mais robotic or convencional. laparoscopic, E quais são as as well as características conventional. comuns, né, So, what are pertinentes the common a esses tipos de characteristics cirurgia? with O regards pneu to this type of peritoneo surgery? sustentado por várias Pneumoperitoneus horas, que is vai gerar, querendo ou raised for não, a several hours. What you hipercapnia, want to know is né? going A to gente generate vai ter um pouco de hypercapnia. absorção desse We'll have a CO2 bit que of vai ser injetado para absorption of fazer oxygen, which will be gerar injected esse ambiente to generate favorável this para que a favorable cirurgia ocorra. environment for the A gente com surgery to certeza vai ter occur. uma redução do Certainly, retrocelamento we will have cerebral a por essa return produção de on the cefalodeclive, né, o Trendelenburg, on the e o aumento da pressão return intratorácica vein due to the também, position por and toda intercorrecting pressure aquela pressão do abdômen due sobre o to the tórax e abdominal pressure on pela the questão thorax gravitacional também. Então, and the matter of todas as gravity itself, características of são course. So compartilhadas nesse all these cenário, né, characteristics are shared que in the scenario, combinam com which o aumento, né, comes to the outcome potencial da pressão of this intracraniana. intracranial Mais uma pressure. vez, pela congestão venosa Once again, central, due porque a to the gente tem uma central redução do retorno venous venoso nos congestion, veios since we jugulares, have
through the jugular veins, pressão venosa the central, elevation no of compartimento central central. venous Isso tudo pressure, compromete central essa, compartment. a So all of this drenagem do sistema compromises nervoso central, levando essa drainage of the congestão do central cérebro, nervous tá? system, Então, de leading fato, to há the essa congestion congestão in the brain. cerebral So there is com brain esse Trendelenburg congestion prolongado. due Além to the disso, eu tenho um position. aumento da pressão On top of torácica, having intratorácica, como já falei, pelo intrathoracic pneu pressure retorno, increase pela própria in ventilação peritoneal, mecânica, e se eu tiver uma mechanical PIP, né, um ventilation, pouco mais, se eu and precisar em algumas situações PEEP elevar um pouco itself. mais a PIP, Since you'll have to eu vou raise PEEP contribuir ainda mais slightly more, para esse that will aumento da contribute pressão further. intratorácica. A The pressure in the hipercapnia, como todos nós intrathoracic pressure. sabemos, vai levar a uma Hypercapnia, as we vasodilatação all know, cerebral, a will dilatação lead das to artérias, brain né, cerebrais, vasodilation, aumentando o fluxo sanguíneo dilation of brain cerebral. vessels, E increasing blood esse flow to the brain. posicionamento também, And this em certo position, declive, once again, leva à redução this da drenagem inclined do líquido, position tá? leads Então, to a todos esses reduction fatores of drainage associados liquor. levam a um aumento em This potencial leads da us to a pressão high intracraniana na potential posição de increase of intracranial cefalodecrive. pressure E as in the inclined consequências position. disso? Se eu So aumento a PIC, the provavelmente, consequences se of eu this manter a mesma increase of pressão peak arterial média, keeps the posso, em same teoria, reduzir a average pressão pressure, perfusão theoretical cerebral. Temos que increased lembrar também da pressão brain intraocular, perfusion, reduction tá? of O brain aumento da perfusion, PIC, also bem como pode também intraocular haver pressure aumento increase. da PIO, da We have pressão an intraocular. increase E of aí um detalhe intraocular importante, pressure, os an pacientes important com detail to keep in glaucoma mind. serem Patients with submetidos a esse tipo glaucoma de cirurgia. Nós temos que going lá na through nossa this surgery, avaliação pré-anestésica, we need to go se through the esse paciente tiver o pre-anesthesic diagnóstico de glaucoma, assessment. If they saber have de fato como está, glaucoma, manter knowing as how indicações, glaucoma porque assim is, pode ter, keep the medication principalmente se for de ângulo because, fechado, especially pode if se it's considerar a inclusive closed uma angle contraindicação a esse procedimento, and maybe tá? a A gente counterindication tem que for ter a this noção procedure. clássica da anestesiologia, um paciente It's our desse que anesthetic passa muito practice, a tempo nesse patient that spends a posicionamento, long time por in this vezes position. Sometimes apresenta uma agitação ao they present a despertar. certain Cefaleia é agitation uma when they queixa wake up. comum também por exceder Headaches nessa are congestão a common cerebral. E se complaint due to this interroga na brain congestion, literatura se a and gente it's pode this combinar com question alguma in there disfunção whether cognitiva it's culminate to pós-operatória, some kind tá? of Por isso é interrogado. post-op Será que dysfunction, nosso tempo de cognitive extubação vai ser mais dysfunction. prolongado Our por ser extubation time sem will be sedema longer cerebral em because we potencial? have this Né? potential E brain também risk, alterações visuais, also porque visual já que eu aumento alterations, a PIO, because a pressão since I intraocular, increase the se esse paciente intraocular tiver pressure, alguma if the alteração patient visual has any prévia, isso pode prior ser visual exacerbado. alteration, E this aí a may be importância, mais uma exacerbated. vez, na Once anamnese again, the pré-operatória, importance tentar of entender um pouco pre-op dessa saúde anamnesia, ocular trying to desse understand your paciente. ocular Lembrando health que, for the quando eu falo em patient. cirurgias, por exemplo, Remember, when we talk about prostáticas, eu estou falando de prostate pacientes de surgery, I'm mais idade, talking about né? older Então a gente tem que patients. lembrar So we disso aí. gotta remember this. E quem são os pacientes que estão em maior risco, What are the né? São highest risk patients pacientes here? cujas todas aquelas condições Patients, que eu well, falei nos slides the ones that anteriores, elas the podem conditions I ser mentioned before, sobrepujadas, né? A they sua can condição be clínica. Por exemplo, or paciente come com with a obesidade clinical mórbida, eu vou ter clinical todos condition aqueles fatores morbidly obese elencados patients. anteriormente All de these forma mais prior intensa. Doença factors will be more cerebrovascular, intense. por quê? Eu Vascular vou ter brain redução da perfusão disease will have a cerebral, reduction já por of si, brain no paciente perfusion by em itself. posição neutra, For né? a patient Imagine um that is in a paciente neutral position, em imagine certo a declive, patient com a with a congestão lowered venosa head cerebral e a as well as the deficiência nesse brain retorno venoso. congestion and Então, the se eu falei da inefficiency and tumulose the blood intracraniana, return cirurgias cranianas prévias, hydrocephalia, quaisquer prior condições brain cerebrais surgery, prévias, eu posso any intensificar todos prior esses brain fatores, condition can né? intensify Glaucoma, mais uma these vez já factors. conversei, Glaucoma, pacientes com once apneia do again, we sono, mentioned this. também pelo risco Sleep teórico apnea aí patients de as well, aumentar a due to hipercapnia, the aumentar todas theoretical risk aquelas of an increase in manifestações hypercapnia and all correlacionadas ao these aumento do fluxo também correlated cerebral e a factors, as well as the hipercapnia. increase in blood flow and Bem, hypercapnia. então, Well, poxa, nós temos que lembrar now aqui das we need to limitações remember de se the mensurar o PIC. limitations of Nós estamos measuring a falando PIC. que uma posição We're de talking cefalodeclive about prolongada pode a aumentar inclined brain a position can pressão increase intracraniana. peak Mas a pressão intracranial intracraniana, pressure. por sua vez, não é uma coisa IC. simples nem But fácil IPC, de se mensurar. Logo, não se ICP há is not something indicação that's de, por easy exemplo, to measure. se There are no mensurar a pressão indications intracraniana about das formas measuring intracranial tradicionais pressure que nós in a sabemos, traditional apenas por manner, as ser we muito know, invasivo, por não ser, né, não because ser algo it's inócuo, invasive. It's tem um not custo something elevado e that's não tem clear. It muita has an elevated indicação cost, nesse and tipo there de is no cirurgia. E indication for this aí, type of surgery. baseado So nisso, onde surge o nervo óptico this como uma is where we get alternativa, the optical nerve porque as an para a alternative, ultrassonografia do nervo because óptico, a the análise optic nerve ultrassonográfica do nervo óptico ultrasound, the funciona como uma ultrasound verdadeira analysis of an optic janela nerve para que a works as gente a possa window entender for us e to be able to analisar, understand né, and de to forma mais direta o que analyze in está an indirect acontecendo manner lá what's going dentro on do cérebro, principalmente no tocante à pressão intracraniana. E por que in que the isso é brain, especially in possível? regards to Porque intracranial nós temos pressure. que lembrar Why na is this possible? anatomia que o Because we need nervo to óptico remember ele é anatomy envolvido that the pelos optic nerve meninges, né? is Pela dura covered by the mater, meninges, aracnoide e pia mater. directly E matter, todo o espaço and the subaracnoide whole que está ao subarachnoid redor space, do which nervo is óptico, ele se around the optic comunica nerve, diretamente com o communicates espaço
directly intracraniana. Então, to the se intracranial por teoria space. eu So tenho um aumento da if pressão theoretically I have an intracraniana, increase of intracranial deixa eu botar pressure, meu
Let me marcadorzinho just aqui. put my Se marker por down here. se numa teoria, por qualquer motivo, nesse caso Theoretically, aqui for whatever especificamente, reason, in porque this nós estamos specific case, falando because we're talking de um about momento perioperatório, a mas vale também para perioperitory análise moment, em but it UTI de um also paciente, por exemplo, goes com for trauma a craneoencefálico, ICU tá? analysis Então, of só que no momento, intracranial qualquer cálculo, trauma que é aumento de patient. pressão If I intracraniana, have, for esse whatever aumento case, de an increase pressão in do intracrinial espaço pressure, this increase in subaracnoide pressure of the dentro do subarachnoid crânio vai space ser transmitido within pelo the beta cranium will transmit para o as well espaço subaracnoide que está the ao redor subarachnoid da space, bainha which do is nervo around óptico, the optic né? nerve sheath. Então, há So uma comunicação there direta entre os is a espaços direct subaracnoides, communication do in the espaço subarachnoid intracraniano space, e ao the redor da intracranial bainha do space, nervo óptico. E and the surroundings nós of the podemos optic nerve sheath. mensurar isso So e we avaliar can measure isso this. We através can da assess this ultrassonografia, tá? through Nós vamos ver com ultrasound. detalhes como é I'm feito gonna isso, mas looking esse see exemplo how aqui this mostra works, but muito in bem. this Você tem example um here, nervo it shows itself pós-transversal do very well. nervo óptico, ele There's some of the banhado, né, horizontal pelo nerve, líquido it's cefalorraquidiano, através based do by the espaço liquor, subaracnoide, em the optic pressão nerve normal e em pressão liquid, aumentada, percebam and an que houve uma increase of pressure. You distensão can desse see espaço e uma distensão dessa that have bainha a do nervo distension of the óptico, space and the tá? optic nerve Então, sheath. a bainha do nervo óptico So the aqui, ele vai optic estar nerve sheath distendida actually porque will eu be tenho uma distended because distensão I have a do espaço distension subaracnoide, of the tá? subarachnoid space. Bem, Now, e aqui são exemplos, here we tá? have Ultrassonográficos examples, de como ultrasound examples of verifica essa bainha do nervo well, óptico, tá? Nós verify vamos the optic aprender nos nerve próximos slides sheath. como fazer essa We're going mensuração to have passo the a passo, spotlight of how to mas measure essas aqui this são as step by step, principais but these formas are de the main apresentação, né? A questão forms da of figura presentation. orbicular, essa imagem, né, bem So clara de this se image is ver, very clear. We arredondada, can see it completamente surrounded anecoica, né? E na base dele, at the nós base. temos aqui em 6 horas esse cone, né? Que é You um can have cone this cone as a cone, hipoecoico ou anecoico, hypoechoic certo? Que cone, corresponde à bainha, which ao nervo corresponds óptico. to E the aqui nós optic podemos ver, nerve. inclusive, a entrada desse And we nervo can óptico actually see the aqui entry, the entrance na of this base desse optic globo nerve ocular. at the base of the A ocular gente globe. pode perceber aqui We que é can imagem A e see imagem B. here's image Tradicionalmente, o A que é and mais B. fácil de se ver, Traditionally, principalmente para quem it's está easier to iniciando see na it for those mensuração that de are bainha do starting nervo the óptico, measurements of the principalmente se o optic nerve aparelho de sheet ultrassom observation, ele não for especially for com this optic, for this ultrasound próprio device para nervo óptico, nós costumamos ver só is not for the esse optic nerve fragmento itself. A aqui, We'll only be able to see hipoecoico. this medular Um cone aparelho here. melhor ou numa In a mão slightly mais better experiente, a gente device consegue ver, or with a inclusive, more essas experienced travas user, we can aqui, actually esses see these compartimentos, locks que eu here, vou these mostrar mais à frente para vocês, que é compartments. justamente o I'm going to espaço show you further on, subaracnoide. which Nós is the temos que subarachnoid distinguir o space. nervo do You can espaço distinguish a subaracnoide das nerve of bainhas, subarachnoid space tá? at the sheath. Okay. Bem, Well, e como é que se traduz essa how do you anatomia para a translate the imagem? anatomy to the Como eu image? falei para As vocês, I said, é uma metodologia relativamente it's a nova quando a gente relatively pega, new né, nossa methodology. medicina We perioperatória. take this E perioperatorial tiveram muitas medicine, formas de and there interpretar, were a lot of tá? Então, ways to vários interpret autores this. divergiam So das suas several formas de authors interpretação. diverged on É their o que way de of fato era interpretation. nervo óptico, o What que era was in nervo fact an óptico optic nerve, associado what com a wasn't BJAN, por associated to the exemplo, tá? BJAN E optic hoje, desde nerve. So 2024, now, que foi since publicado em 2024, it 2024 no was Critical Care, published in the é uma critical care. padronização What was the internacional de standard, the mensuração da international bainha do nervo standardization for the óptico. E measurement of se the optic nerve? padronizou essa interpretação And 2 aqui, this que is é o que está interpretation two, which exemplificado nessa is imagem, em que aqui a exemplified in gente this tem, na image. verdade, nosso cone So central, we have here a exatamente central anecoico, que cone. seria esse aqui na imagem, It will be né? here in the Ele image, corresponde ao nervo óptico e a pia corresponds to the mater optic nerve associada. and a PM Se eu associated PM conseguir, motor. logo nas laterais, diferenciar uma imagem um pouco mais If hipoecóica, it's sair do slightly more anecoico high, aqui do meio, like para um pouco here and from mais the middle anecoico, to seria o become a bit espaço more anechoic, subaracnoide, will be the que é esse subarachnoid espaço que space. vai dilatar This quando eu space tenho is the um one that will aumento do dilate when líquido, there um is an aumento da pressão increase of liquid, intracraniana. an increase in Então, isso aí intracranial seria pressure. realmente o espaço So que vai this would variar be de the space tamanho that a would depender vary in da size. hidrodinâmica It cerebral. depends on the E na brain lateralzinha oferimos a hydrodynamic. dura mater This muito side, you have fina, que dura alguns matter. autores acham que nem é Very possível se fine. Some diferenciá-la. patients, some Seria, na verdade, você doctors veria o complexo don't dura think you can mater e tell the difference. gordura, You no have caso the dura mater, mais hiperecogênico aqui, which mais is more branquinho ao fundo, hyperechogenic, é slightly sempre a wider at the gordura background. It's retrobulbar, tá? A always gordura retrobulbar. the Então, which will dessa forma, a have. gente So conseguiria medir o in nervo this way, we óptico could measure the e o optic nerve diâmetro interno da bainha do and the nervo óptico, internal bem como o diameter of the diâmetro optic nerve sheath, externo da bainha do as nervo well as óptico. the Então, o que se external padronizou na diameter. literatura hoje é que So se what is você tiver uma standardized now is that aferição, if you uma have imagem, uma aquisição an de imagem image and boa ao ponto de image você acquisition conseguir that's good ver enough to the todas point essas where you can estruturas, see all nós these vamos medir structures, a diâmetro we'd interno da measure bainha the do nervo internal óptico, ou diameter for the seja, optic nós vamos nerve pegar esse sheath. limite, essa So we banda have a limit of hipoecogênica this aqui, que hypoechogenic, delimita a dura mater which limits the para dura dentro. mater Tá, gente? inside. Não incluiria a dura This
would not include that duromotor diferente da
this measurement. This is what literature says in 2024 is recommended. Esse é o consenso que eu comentei, então foi publicado em This is what I commented 2024. on and published Por quê? in Como 2024. tem Why? várias Because interpretações there de were several métodos, e a gente está falando interpretations aqui and sobre coisas methods. We're talking milimétricas, about millimetric é structures. difícil os artigos se It's conversarem, difficult porque a for gente não articles sabia to talk to each other exatamente que because we didn't know metodologia aquele exactly autor what usou, methodology né? that author E mais uma used. vez, os aparelhos de Once imagenamento again, não tinham precept the older próprio para aferição, devices então don't teria que have ter this ajuste section. de So imagem. there Então had to tudo be isso image adjustment. impactava So quando você all of está this has an falando, impact when you're se talking about conversa entre artigos, tá? Então desde among 2024 nós articles. temos isso. Well, E aqui eu 2024 trouxe um we have resumo, this. os 5 passos So mais here you have a básicos summary, dessa very several padronização, do que basic esse steps of the artigo standardization of this fez para a gente. Deixa eu this só tirar article essa did aqui for da minha us. telinha para poder ver. Pronto. Aqui. So right Primeiro here, passo seria a first step would seleção be the do selection transdutor. Nós temos que of usar um transducer. We transdutor have to linear de use alta a frequência, linear no high mínimo frequency 7,5 transducer, at MHz, idealmente entre least 10 e 7.5 12 megahertz, MHz. between Se o 10 meu and 12 aparelho tiver megahertz. o If my código, o device preset lá has the de preset modo there ocular, eu tenho que of apertar ocular porque mode, I have to automaticamente ele press vai it ajustar because tudo isso para mim, ganho de automatically it will adjust profundidade, myself gain and depth enfim, vai deixar a imagem realmente de uma forma perfeita para a of the gente. image in a very Segundo ponto perfect muito manner for importante é a us. segurança. Eu até comentei no artigo, né? I Inclusive, commented on the vai ter article, a gente comentou na carta, na resposta ao editor, a segurança. Porque é the uma região safety. muito Why? Because delicada, it's a very sensível, nós delicate temos que region, proteger esse sensitive. We olho, have to protect fazer this esse olho eye. fechado, protegido com It needs bastante to be gel. protected with Não a lot of colocar gel, pressão sobre o globo not ocular, putting sobre o pressure músculo, on the porque existe ocular reflexo globes, ao actually colocar gel having de dentro da reflexes retina. on the Então, ocular. a gente como preceptor, So alguém que as a está aprendendo preceptor uma or curva, a gente somebody tem que that's realmente dar learning on essa the atenção. curve, A we mão need deve to give them repousar sobre attention. a The testa, hand não fazer must pressão rest on the diretamente forehead, sobre o not globo pressure ocular, directly on tá? the E ocular fazer o globe, mais rápido and possível, to do né? so Isso é o as mais fast as possible. A gente não possible. pode estar As soon demorando as possible. demais You nessa can't take manipulação. too Então tem que long ser o with this tempo mínimo manipulation. necessário para que So você this is tenha a the aquisição de minimum uma boa time so we have imagem the e acquisition of a good claramente image. organizar também o Clearly, transdutor also e tudo clean isso. the transducer. We can do Posicionamento, esse é algo both. interessante, So principalmente durante positioning, this a is anestesia. especially important during Idealmente o anesthesia. globo ocular tem que estar Ideally, the ocular neutro. globe E a needs gente to be sabe neutral. que, a depender do We know momento que that você depending faz on the essa moment anestesia, o globo where ocular you do pode this estar, anesthesia, né, the ocular deslocado. globe Se você may be estiver usando uma anestesia inalatória, depende do momento que você inhalatory está anesthesia mensurando depends on isso. the moment you're Então, measuring idealmente, this. você tem o So globo ocular ideally, you centralizado, have a centralized tá? ocular Importante globe. você avaliar, porque senão So it's você vai ter important for you to look at this dificuldade because em then achar you'll o have a eixo hard time desse novo finding óptico. the Isso pode alterar a axis sua of medida. this Tá bom? ocular nerve. Dificuldade This could importante. Com alter relação à your aquisição measurement. da Important imagem, data right there. When it comes to fazemos a the partir da measurement, the pálpebra image will superior, ela be about the fechada. upper E eyelid, will sempre be close, and usamos o plano always axial. Vamos using fazer the um corte actual plane. axial dessa It's an imagem. Vou actual mostrar em slice of outros the image. slides I'm going to mais na show you frente. a few more slides E with tentamos pegar regards a to melhor this. definição, que And eu so tenha try to get menos the best definition. menos sombra acústica, que eu tenha imagens Less com menos acoustic shadow, artefatos. I have Se eu images with conseguir less naquela minha artifacts. imagem If I in diferenciar that image, I can pelas várias estruturas differentiate do nervo óptico these essa imagem several structures in perfeita. the optic nerve Nem is sempre perfect isso é image. Not possível, tá? always Nem sempre a can gente be done. consegue ver de We fato esse don't limite always entre o nervo see this óptico limit between the e o optic espaço nerve subaracnoide, and por a exemplo, subarachnoid e a space, dura for mater, instance, and tá? dura mater. E com relação So à técnica de with medida, regards isso é to the extremamente measurement importante. Como eu technique, falei, it's nós temos very que important. padronizar We need isso. to Essa standardize padronização, this, and the existe um standardization, ponto correto de there is mensurar a esse nervo correct óptico, point to measure que this é optic em nerve, 3 milímetros da face 3 posterior do millimeters globo on the ocular, posterior tendo face a of linha the ocular imaginária globe. da retina como Imaginary referência. Vou retina line mostrar as a com mais reference detalhes nos point, próximos and slides. to show you a little bit Temos more que detail in the medir a next bainha do slides, nervo and you óptico need de to forma measure the optic nerve sheet, perpendicular, which is a certo? perpendicular line E medir close os by, olhos independentemente, and tá to bom? measure Então, the eyes mede um olho, esquece independently. aquela So you measure numeração an que você eye, encontrou ali e get mede your o outro. numbering E forehead, you você measure vai the other, avaliar. and you'll Lembrando que assess muito that. mais importante do que Remember, o it's a lot número more é important a than a number evolução is dessa the medição evolution of que a this gente vai measurement. fazer no decorrer do tempo desse paciente. This will happen over Aqui time for seria this um patient. exemplo, né, de forma Here we mais have an clara. example Temos where it's aqui a o bit globo more ocular clear. Here we have an ocular globe e aqui o nervo óptico. and the optic Percebam que aqui a nerve. gente não consegue You can see that diferenciar here com we can't muito differentiate cuidado, né, com muito detalhe, a aquelas lot of bandas existem no detail. espaço subaracnoide, o que não The é. subarachnoid Isso é bem band, comum. what is in Nessa aqui a this is gente quite consegue common. ainda ver And this esse one we pequeno can see abaulamento aqui, this né, que é o small disco difference óptico. here. Nem sempre a The gente consegue optic ver isso. disc, we can't Quanto mais always see proeminente esse this. disco óptico, The
more maior prominent this a optic chance de disc is, contar the com higher impotência chance we intracraniana. have of Então, finding aqui seria intracranial o pressure primeiro passo do hypertension. So linktr, here we'll the achar o ponto de first medida. step, we finding the Os 3 measurement point. milímetros abaixo dessa linha imaginária 3 millimeters aqui, below globo this ocular, que imaginary line, seria which ao nível slices da the retina, ocular que globe, seria a which is at retina. the Então, retina a level here. primeira So medida retina, nossa são achar esse first ponto, os measurement 3 of ours is milímetros, find this 0,3 point, 3 centímetros, e millimeters, daí 0.3 centimeter, medir de ponta a ponta aqui nas to measure from edge extremidades, to né? edge in the Até esse limite extremities entre a imagem until this hipoecoica limit e between hiperecoica. hypoechoic Então, and medir aqui. hyperechoic Aqui nessa measurement imagem be consegue here.
In this Perceba que image, a we can medida 1 see dele aqui that foi either the 0,3 measurement will be centímetros, 0, 0,3 3 milímetros, centimeters, porque is tem it que 3 demarcar millimeters, because you need onde to eles vão line medir. out E aí where sim, it a will be medida measured. 2 seria aqui And then measurement 2 will 0,42 be centímetros, né, ou 0.42 4,2 centimeters, milímetros, seria 4.2 o de... millimeters Perceba que a gente tem que would be padronizar, porque diameter. nesse So we mesmo need to aqui, nessa mesma standardize imagem, this se eu because medisse in the aqui, same, por very exemplo, same seria um image, valor millimeter maior, here tá? would be Então a essa higher value. padronização So internacional this de 3 international milímetros foi standardization of 3 considerada a millimeters was mais considered fidedigna the na most accurate mensuração one do in diâmetro da the bainha do measurement nervo óptico. of the optic nerve diameter. Mais uma vez, aqui já tinha comentado sobre essa Once again, elevação do disco óptico. Então, essa these have elevação this do disco elevation of the óptico, optic mais do nerve, que so the 0,4 elevation of the milímetros, optic nerve more than associado 0.4 também a um millimeters, aumento also do associated diâmetro da bainha to do the nervo óptico. increase of Aqui, the quando eu estou optic falando nerve. diâmetro, leia-se sempre o diâmetro I'm talking interno, about que é se eu diameter. I'm conseguir talking mensurar, about mas the geralmente é o internal diâmetro diameter interno que é always. sempre levado em Generally, it's the consideração. internal diameter we keep in mind. Isso também é um fator que This is corrobora um also a dado para a corroborating hipertensão factor intracraniana, for tá? intracranial Este hypertension. trabalho mostrou que se eu tenho essa So elevação maior this que 0,4 was milímetros, normalmente eu paper tenho uma mostly have PIP an maior do elevation que higher than 22 0.4 milímetros millimeters, de generally mercúrio. have Bem, e os right valores de CT higher referência, than né? O que 22 millimeters. considerar So normal? O que what é do we consider normal? normal? What's the Tá? reference Então, value? essa What é is outra normal? questão, That's né? another Devido à grande question. variabilidade do que é considerado normal na literatura. De Due uma to the forma large variability geral, what's considered pacientes normal in adultos, literature, valores entre generally 4,5 adult e patients 5, até values esse valor de numbers between 4,5 four outros and a half pacientes and menores, five. claro, It could be até 4,5 e 5 é slower, of course, considerado up to normal. Valores four and a half or five acima de 5,5, can de be uma forma considered normal. geral, na literatura, tem se So up to associado ao four and aumento da pressão 4.5 is intracraniana, na associated to an maioria dos increase in estudos, intracranial pressure. tá? E com Most relação às studies. crianças? Nas When it comes to crianças, a children, bainha do nervo óptico, with ela não children, é uma the optic medida nerve muito sheath is confiável, not principalmente se for a abaixo de 1 ano. trustworthy Por quê? measurement, especially Porque if eu they're estou younger falando than delas 1 year of age, abertas ainda because que they vão have trabalhar como fontanelles, complacência which will work para as a lidar, compliance adaptar esse to aumento da pressão adapt intracraniana. with this E até increase in 1 ano de idade, o intracranial nervo óptico pressure ainda está em to 1 year of desenvolvimento. age. The Então, optic tem nerve trabalhos is que still consideram um ano, developing. sim, So mas fica mais there's papers for difícil você younger kids, predizer. younger than a year, but Nessa faixa etária seria muito it's mais o difficult to measure it. acompanhamento It would be do que, more de of a fato, um monitoring diagnóstico thing de than hipertensão intracraniana em a medida única, por exemplo, tá? Mas, intracranial de uma forma geral, hypertension de uma measurement, 15 a a single 15 measurement, but anos, entre generally 4 e up to 4,5 seria 15 considerado years, normal. Até esse maybe valor, 4, acima disso, 4.5 a because gente they're teria uma normal hipertensão or value intracraniana. higher than E that aí tem intracranial literatura que pressure. mostra que em pacientes There's idosos, né, literature pela showing própria that atrofia elderly cortical, patients, due redução to do their aumento cortical do espaço atrophia volumétrico and intracerebral, dos increase espaços, volumetric né, space subaracnoides, a gente of poderia ter subarachnoid valores spaces, they maiores, could até have values that 5,5, are higher, up to 6 five em and a half, pacientes normais, 6 tá? Idosos normais. Então, a idade in também the teria usual elderly essa patients. variação aí. So the higher age Importantíssimo. would have this variation. Lembrar Very que important. varia com a população. Por Remember exemplo, nós that it temos varies estudos de according to japoneses, populations. We população have japonesa, patients with a comparado com a Japanese canadense, population que compared to mostra Canadian que o diâmetro do populations nervo that óptico da shows that população the japonesa é diameter of maior. the Na época da optic adolescência nerve mais of a apertada, patient o of a diâmetro do Japanese nervo óptico person deles é is maior do que a larger. The população diameter canadense, is por larger than exemplo. Canadian Tá? Então, por isso a importância da population. gente So conhecer a nossa população. it's Pra gente important to understand your publicar a population nossa because different people casuística have local. different Diferentes different métodos, como eu measurements, falei, até different 2024 methods as well. As I said, up não till havia uma 2024, padronização internacional, então there was no um international medindo um standard, jeito, so alguns em every cortes service transversais, working outros with diverse axiais, transversal uns medindo a bainha slices, interna, outros axial, some medindo a with the bainha internal externa, né? sheath, other external Então, sheath. o ultrassom So utilizado, quando a gente não tem um the ultrassom ultrasound próprio, com um used when you preset don't have próprio, your own o ajuste da ultrasound, your own imagem pode precept, gerar the muito image artefato, adjustment can tá? generate a E o lot of operador, né? A artifacts. literatura And fala the que operator, the literature é says necessário em that torno de entre 17 e it's you need 25 around exames 17, de ultrassom do nervo óptico 25 para se ter alguma optic nerve expertise, ultrasound is to have some certo? sort of Então tem esse expertise. número aí na literatura em uma They have publicação. this number in a publication. E lembrar, And muito remember, importante, não é o very dado isolado. important, it's not isolated data. The Medida 5 measurement is milímetros, for mas sim o segmento. 5. Porque It's the monitor. ver como está durante o You need to procedimento see how it cirúrgico, is que é o during the caso procedure, do trabalho que eu vou which is the apresentar case muito of the work breve, I'm ou going no meu to paciente de paper I'm going to UTI, present soon, ver or como my está a ICU patient evolução seeing nos how pacientes evolution no is in the decorrer do dia patients com a during minha the day intervenção, por exemplo, para reduzir hipertensão for my intracraniana. intervention Lembrar todo o for contexto intracranial pressure. clínico, aquelas Remember the whole condições que eu já clinical falei context, these anteriormente. conditions that I Lembrar already de mentioned pacientes em before. cirurgia During oftalmológica, tá? A ophthalmological gente pode ter uma surgery, refração, patients por exemplo, de can uma have lente a intraocular refraction que of a dificulta a lens medida ou altera a that medida. makes E a measurement posição difficult or cirúrgica, can né? alter it. Como a gente já falou, a Surgical position. posição, isso
Se não for uma cirurgia de said, Trendelenburg, o ideal é que se faça em paciente so it's important to em just send 0 graus de patients cabeça neutra. in E o que é que os estudos mostram a mais nisso aí, neutral né? Com position. relação especificamente ao tema da nossa So apresentação, que specifically, é the subject a matter of our posição de presentation, Trendelenburg, né? which Então, os is estudos têm the mostrado que há, de fato, um aumento incline position, progressivo no diâmetro da whether bainha there's do an nervo óptico, né? Esse increase é o in the diâmetro da optic bainha do nerve nervo sheath. óptico, This is the optic tá? nerve sheath Após a posição de diameter Trendelenburg. Então, a gente tem after visto the que a position posição is de taken. So Trendelenburg prolongada see gera that esse the prolonged aumento da position diâmetro da generates an bainha do nervo óptico, increased que é um dado the optic indireto nerve para a position. gente So de it's que eu indirect data for us estou tendo um that aumento I da am pressão having an intracraniana, increase in né? intracranial É um pressure. dado indireto.
is indirect Tá? Não data. tem como afirmar There's no way to categoricamente affirm que categorically a pressão that intracraniana está elevada. O que a gente está ICP is vendo é que elevated, está havendo uma dilatação saying do that there espaço is a subaracnoide ao dilation redor of do the nervo subarachnoid intracraniano, space on the nervo intracranial nerve. óptico. Lembrar da correlação temporal, quanto Remember mais the tempo de temporal pneumo correlation, peritônio, the more time the peritoneum, maior vai ser a repercussão the em larger will be relação the ao repercussion diâmetro da bainha do nervo óptico. regards to the optic nerve E a sheath própria diameter hipercapnia, né? A and the hipercapnia hypercapnia também itself. vai aumentar o It will fluxo also sanguíneo cerebral, increase podendo the corroborar blood com a flow to the insulinose brain, can cerebral. corroborate Na cirurgia the brain edema. robótica é particularmente interessante, Robotic isso porque surgery o is Trendelenburg particularly entra mais interesting because they profundo, com have maior an even duração deeper e mais alterações inclination fisiológicas, and né? more Desse tipo de physiological procedimento, alterations of this tá kind bom? of procedure. Okay. E com relação ainda, eu trouxe duas With regards meta-análises, to a porque né, o meta-analysis, tempo é because curto, mas as time is meta-análises short, conseguem but the resumir para a gente meta-analysis aí can summarize for us muitos trabalhos juntos. Essa a lot of meta-análise the aqui foi work bem together. This interessante, com o meta-analysis is objetivo quite de avaliar interesting a with the acurácia goal of diagnóstica do assessing diâmetro da the bainha do nervo óptico, diagnosis medida por accuracy ultrassonografia. measured by Aqui, other pacientes com trauma, ultrasounds. So certo? Com intervenção patients with trauma, intracraniana, né, intracranial pressure associadas a TCE. associated Então, eu trouxe to só esses dados, TCE. marquei aqui, só para a So gente this ver que data here. nessa meta-análise, First, to see juntando that this aí 16 meta-analysis putting together estudos, did 16 600, studies. foram There's 540 pacientes 540 de 16 patients. estudos, mostrou que a 16 hipertensão studies show that intracraniana intracranial tinha como ponto de hypertension corte aí a bainha do as nervo the óptico cutoff point, the para optic adultos nerve sheath, for 5,76 those milímetros, né, e 5.76 para crianças millimeters, for 5,38. patients Basicamente a mesma coisa, né? 5.78, basically the 5,7 same thing. seria o ponto de 5.7 corte do que essa would be meta-análise the cutoff mostrou que time, which acima this disso, meta-analysis showed né, that tanto above adulto this, como criança, adults as well as teria children, hipertensão they would have intracraniana intracranial no pressure contexto de TCE, in the tá? context of Que the bate com aqueles TCE, dados which aproximados que eu já agrees tinha with falado this approximate anteriormente no data that I mentioned contexto before. não TCE, no contexto In the cirúrgico. non-TCE Esse outro context, estudo chirurgical também super context, this interessante other foi study comparando as well. It's very interesting when a compared acurácia the da accuracy ultrassonografia do nervo of óptico the comparada com optic a nerve ressonância ultrasound magnética na with the predição MRI, compared de with the MRI, hipertensão with the intracraniana. Né? Nós prediction sabemos que of a intracranial ressonância é o pressure. padrão, o We exame know normal que that nós the pedimos MRI is generally not para what we avaliar a request hipertensão as a test intracraniana, to assess né? intracranial Mas é pressure, uma forma muito but it's precisa a de se way, it's a analisar very o nervo accurate way to óptico. analyze the Certo? optic nerve. E, de forma surpreendente, And surprisingly, essa meta-análise conclui aqui this que a bainha do nervo meta-analysis óptico, né, concluded avaliada here that the optic via nerve sheath, ultrassonografia, é uma assessing through the ferramenta ultrasound, realmente is a tool that muito útil para is very useful predizer o aumento da pressão to intracraniana forecast e que the ela demonstrou-se ICAP ter melhor acurácia and do que showed a itself to be ressonância to para o have more diagnóstico de accuracy hipertensão than the intracraniana. diagnosis for the Tá? Então, ICAP pressure. é surpreendente So it's quando você compara surprising com uma when you técnica como compare a to the ressonância a technique magnética like the MRI, nuclear. nuclear MRI. Bem, e falar um pouquinho agora da nossa Also, a little casuística, bit né, que o about trabalho our case que study nós here, this publicamos work that we na studied. primeira edição, 2026, da In the first Brazilian edition, Journal of 2026, the Brazilian Anesthesiology, Journal of foi um Anesthesiology ensaio clínico was a randomizado clinical avaliando o randomized impacto do manitol na pressão clinical trial intracraniana, assessing the impact of aferida, né, intracranial pressure mensurada indiretamente, measured né, com indirectly uma surrogate as a vari, surrogate uma variável or surrogate the aí, surrogate variable pela bainha do nervo through óptico, o diâmetro da the bainha do optic nervo nerve óptico, em sheath cirurgias de prostatectomia and prostatectomy surgeries, laparoscópica. Tá? laparoscopy surgeries. A ideia inicial seria fazer cirurgia The robótica, starting idea mas a would be gente não tinha esse robotic tipo surgery, but we de didn't cirurgia have no this type of serviço, surgery in the escola, do service. hospital escola, então foi em The cirurgia com school prostatectomia hospital or hospital. laparoscópica. Então So foi um ensaio bem randomizado, 48 it's a pacientes com randomized prostatectomia trial, por 48 vídeo, patients with sem prostatectomy, dente video nervoso e prostatectomy. associado, né? E fizemos uma So avaliação seriada do diâmetro interno da bainha it's do a nervo serial óptico. analysis of the O optic grupo de nerve intervenção recebeu sheath. manitol 0,5 Intervention as gramas por 0.5 quilo grams após per kilo 120 minutos do início do after treino 120 minutes of the Limburger tá? train E position. avaliamos a bainha do nervo óptico em 4 He assessed the momentos. optic nerve Em sheath in 4 T1, logo moments. após a indução da T1, anestesia, after the induction intubamos, of anesthesia, we intubated, posicionamos o paciente, positioned the né, ainda patient, em 0 graus aqui, still 0 degrees fizemos here. o T1, a medida We inicial. the T1 initial measure. A segunda medida T2 foi And feita the assim que o second T2 paciente measurement, fez o Trendelenburg e as soon insuflou as o it pneumo peritônio. Então, o paciente já seria position a primeira the medida do patient, it would paciente be the em first posição do measurement of Trendelenburg the com pneumo patient, peritônio. and the A position terceira of medida foi ao peritoneal final da position. The first cirurgia, measurement would be end of the imediatamente surgery, antes de immediately horizontalizar, before zerar o decúbito. O horizontal, paciente entra em Edimburgo we're depois de going neutral, várias horas, because after né? several Então, a média hours, de 6 horas de cirurgia, measurement is in desse 6 hours estudo. of surgery, E the study. T4 foi o T4 paciente já was em 0 graus, já na posição a zero neutra, D patient in após a neutral position, desinsuflação do pneumo had the peritônio. decirculation of Certo? E a gente peritoneal avaliou nerve. tudo conforme We o assessed protocolo everything according internacional, to the ultrassonografia da international frequência, 3 protocols. milímetros posterior ao globo 3 ocular. milliliters Foi after the feita uma ocular única globe, medida em cada lado, só que em single 4 measurement on each momentos, side, totalizando but aí in 8 4 medidas, moments, né, por totalizing paciente. 8 E vimos measurements per outras patient. variáveis também, We saw principalmente other aqui variables as as well, variáveis especially hemodinâmicas e the respiratórias, o hemodynamic tempo
variables, respiratory extubação. Então, variables, and era uma extubation preocupação nossa is a concern of ours em relação a esse desfecho, tá? Então, in aqui regards mais to uma these vez, outcomes. So foram once again,
24 pacientes em cada 24 grupo, patients né? in each group. Aqui as variáveis, os grupos eram The variables comparáveis, não tem nenhuma are diferença comparable entre os grupos. E between aqui the temos os groups. dados da mensuração So da here we bainha have do the nervo data of the óptico nos measurement of quatro the tempos optic das nerve médias. sheet. Vimos que não temos diferença. No próximo slide eu See if consigo there's no mostrar difference. de forma mais I can interessante. show Então, you in a aqui more temos essa interesting manner. curva, So we have tá? this curve Do here, diâmetro, da média, a na diameter verdade, do curve, an diâmetro da average bainha here. do nervo óptico no The optic grupo nerve monitor, sheath, seria o grupo em the preto, aqui o monitor grupo group is controle the em vermelho. E control nos group tempos, do is T1 red, até and the 4. time T1 to Não T4. teve diferença, tá? Was Entre no os grupos. difference Então, in the a terms diferença in the group. So intergrupo não the houve. intergroup Então, difference, there was todos os no T's difference. aqui foram acima de 0,05, certo? Entretanto, a gente However, viu que, we saw independente de that se o grupo usou ou não o independently if monitor, the group houve used um mannitol or aumento not, there was an do diâmetro increase da bainha do nervo óptico diameter entre of the optic nerve 3 sheet entre between 2 3 and 2, relacionado a T1, com related essa to T1 redução entre with these 4, reduction né? in Voltando aos T4s, valores basais. going back to the Então, fica baseline muito values. claro que, corroborando da So literatura, que a clearly, it's posição corroborating de literature cefalodeclínio data that the acentuada e prolongada associada à pneumoperitoneum switching cursa position and incline com position courses alterações no with diâmetro da bainha do nervo alterations in the óptico. diameter of the optic nerve sheath. Entretanto, nossa hipótese However, era our testar se hypothesis avaliar was se to o test, manitol see if the faria mannitol diferença nessa would make a mensuração do difference diâmetro da bainha do in nervo this óptico. A measurement of the resposta foi optic não. nerve. Na The nossa answer casuística, was mostrou que o no. And our manitol case study ele showed não that teve mannitol interferência had no no interference diâmetro da bainha do nervo óptico in diameter of the nesses optic quatro nerve sheet momentos, in these four correlacionando modes, a posição de correlating to the Trendelenburg position e of the pneumoperitônio. Tá? Então, basicamente peritoneal é isso, position. mostrando que So não tive basically, that's diferença showing that aqui there was em no relação difference ao here grupo monitor entre in os regards grupos, to the mannitol mas em group relação between aos the tempos groups, but with intraoperatórios eu regards to tive the 5, intraoperatory né? times, Mostrando que they did os have tempos these foram diferentes, showing os that tempos the de times 5, were different among a themselves. medição do diâmetro da bainha do nervo óptico teve Measurement of the diferença optic em nerve sheath, T2, T3 e T4 quando correlacionam a T1, there was a difference isso with regards correlacionando to ao decúbito T1. do length da This cirurgia. correlated to the E a positioning, the conclusão desse inclined estudo foi position. que So the o conclusion of this monitor research was administrado the durante a cirurgia mannitol administered during via surgery, laparoscópica, né, via prostatectomia via laparoscopy and laparoscópica, prostatectomy, não produziu nenhuma does not alteração produce any significativa no diâmetro alteration, da bainha do significant nervo alteration in óptico, the optic nerve nem nos sheath achados hemodinâmicos e respiratórios, nem or no tempo de hemodynamic extubação findings or também. the extubation time as Esses well, aqui eram os desfechos secundários avaliados showing secondary outcomes nesse perfil assessed de and this população e de tipo de populational cirurgia. profile of this type of surgery. Bem, e as mensagens finais, né, dessa Final apresentação messages for this presentation. são que a ultrassonografia da bainha do nervo Ultrasound, óptico ela é the uma optic nerve ferramenta sheath is a prática, super practical tool, dinâmica, de ser very feita dynamic, à beira-leito, para done in the manutenção indireta bedside da pressão for the intracraniana no monitoring of the trigger intraoperatório. pressure or Né? the Aqui é o intraoperatoric nosso pressure. contexto, mas não somente no This is our intraoperatório. context, but As not just elevações intraoperatoriy. do The diâmetro da bainha do nervo elevations óptico of the nem diameter of sempre the optic nerve sheath traduzem uma aren't repercussão always neurológica, pensamento translated to relevante. neurological A gente não conseguiu, no nosso conclusion. trabalho, We pelo didn't menos, manage in our avaliar a work at parte least clínica, por assess the exemplo, clinical disfunção side, cognitiva pós-operatória. Tá? Isso the é post-op. é um desejo nosso futuro. It's Tá? Mas something that we lembrar want. que nem sempre o Remember aumento that da bainha do not nervo always there óptico, is an isso increase in the sozinho optic quer nerve. dizer que eu vou ter alguma This on alteração its own clínica. means Isso é um it'll dado have a a mais clinical para somar em alteration. nossa There's going to be decisão, more por data to exemplo, add de for extubação de um decision of paciente, por extubation of exemplo, no patient, for pós-operatório. instance, the Em post-op. nosso estudo, o monitor não In our reduziu de forma mannitol study, it significante as didn't variações da significantly bainha do nervo reduce óptico, do diâmetro da variations in bainha the do nervo optic óptico em nerve sheath, cirurgias laparoscópicas na posição Trendelenburg. E a the lipitor interpretação train, do diâmetro da bainha and do the nervo óptico interpretation deve of the sempre optic considerar o nerve contexto do band. paciente, contexto Always clínico, consider the a clinical técnica context. ultrassonográfica muito The importante e as ultrasound limitações technique is very metodológicas do important. The próprio método, da própria methodological techniques, the ferramenta. method itself, the Tá tool bom? itself. Muito obrigado Right. pela atenção. Thank Esses you são os for meus your e-mails, attention. caso não queira mandar This alguma is my coisa, email. feedback de Maybe if you aula want ou to ask any artigos, questions, any e estou à articles, disposição para a nossa discussão. available Muito to ask obrigado. any questions. Thank you very much. And put your questions in the Q&A. Bom, eu Well, achei assim I sensacional. thought it was great. Acho que quem está assistindo também deve Those that are ter watching gostado must muito da also have apresentação, liked muito the clara, né? presentation quite a bit. Muito lúcida, muito They're very transparente, lucid, very mesmo para quem nunca transparent. viu, para quem nunca And for fez, those that have eu acho never que done conseguiram this, have never seen this, entender can bastante como é understand feita quite a well medida e how para que serve. Acho que this alguns works and what it's pontos for. interessantes, eu vou sair um Few pouquinho do interesting eixo points. e I'm going depois a to gente retorna lá leave this enquanto next as pessoas line criam of thought coragem aí de here while colocar people nas think up questões no QIA. their questions in the QA. É interessante porque nós fazemos lá, It's eu trabalho interesting no hospital because universitário our também, work, até city nesse work, momento estamos fazendo, pelo menos no so meu dia then at estão least fazendo on the menos, average, mas a gente going, fazia but we cirurgias de próstata por vídeo e é isso have aí, had 6, video 7, prostate 8 surgery, horas. 5, 7, E 8 hours. a gente tem essa mesma We impressão de have que o some impression paciente that fica
patient demasiada, a esclera fica demasiada, né? is Então, emaciated, mas a gente não sclera is tinha, eu pelo emaciated. menos aí vou falar We da minha don't have, parte, at não least tinha I essa myself on visão my end, didn't have this vision of da avaliação da saúde ocular no assessment of the ocular pré-operatório health and the como um pre-op critério de talvez as a exclusão criteria maybe of do exclusion paciente, of the assim como patient. doenças So cerebrovasculares, like porque the esse paciente vascular idoso, surgeries, normalmente this ele vem patient, this elderly no pack patient, todo, né? Hipertenso, generally diabético, dislipidêmico hypertension, e diabetes, lipidemia, coronariopata ou or coronary, cerebrovascular or comprometido. a Existe compromised algum brain do of que vascular. aí So do protocolo the esses pacientes protocol, aí para o estudo, se esses patients pacientes of the foram study for these excluídos patients, if they were e se excluded, no seu serviço if in their isso é service tido como um critério de is exclusão seen ou as se é a conversado exclusion com o criteria, cirurgião para, porque or if it's também talked dizer não about with vai the surgeon, fazer, because also né? saying that Normalmente you're são not going to do cirurgias this. Generally, oncológicas, surgeries are o paciente oncological tem um surgeries. benefício da Patient cirurgia por has the vídeo em relação benefit à of cirurgia video aberta. Como é que surgery isso with é visto regards no to the open serviço? surgery. How is it seen in Perfeito, service? doutora. O Hi, chefe da doctor. cirurgia urológica, The inclusive, chief of the participou da urological banca, surgery, he né, actually was part que foi fruto desse the trabalho, e board, resultou was part of bastante this. isso, tá? We Para o talked projeto, para o about this a lot. protocolo de estudo, pacientes com história de For the glaucoma a study gente excluiu, protocols, tá? glaucoma's Para o history we projeto. excluded for the project Porque, independente do tipo de because glaucoma, independently of como the type of estava, tá? glaucoma, A how gente does it tentou para work? o projeto ainda, We todo went into the paciente que seria project, any um patient desfecho having secundário, até um outro secondary trabalho. A gente outcome, tentou fazer isso com a oftalmologia, or mas we ele não tried to do this with conseguiu the a logística, então ophthalmology, para o but trabalho não didn't have atrasar, it would a gente work not to be desconsiderou late. We isso, né? Se for considered uma this ideia para o futuro, era a fazer idea for the future a is to tonometria desses the pacientes tonometry of these pré-cirurgia patients, e pós-cirurgia. A gente tentou ainda fazer isso pre-surgery and no post-surgery. We tried piloto, to do this né? for the Botar pilot, o paciente, o residente, to um send the tonômetro patients portátil, or fazer uma avaliação oftalmológica prefer de to have rotina nesse an paciente, para assessment justamente routine, medir, especially to né, a measure pressão no pressure pré-imediato immediately e no pós-imediato, né? and Ou no post. outro dia. So Mas a logística não the foi other day, but fácil, the mesmo logistic a was not escola com easy, especially oftalmologia, even the mas school isso hospital suscitou essa ophthalmology, discussão but lá e abriu required os olhos this da equipe de discussion cirurgia para essa and opened the eyes of condição, a surgical né? team for this Porque condition. muitas vezes, né, aconteceu do Yeah, a paciente lot ter of time maurose no pós-operatório, e patient aí tudo post-op, foi. Então so fica naquela, depois acaba melhorando, ends up being né? better. E a gente fica sem entender de fato And we como ended up é. not Então, para o understanding what protocolo foi happened. excluído, So sim, the né? protocol was A gente excluded. It was passou excluded. a We lembrar passed on dessa to questão. Eu acho remember que o this estudo question. I trouxe think esse at benefício para o hospital. the Então, brought acontece benefits to the também, tem um hospital. paciente que tem Also, what história de glaucoma, então a happens gente okay, pode you have a negociar. patient with Ou a gente pode glaucoma, fazer o history of seguinte, glaucoma. coloca Okay, do um this. residente Okay, ou um preceptor but a para resident there, operar, a vamos chamar mais preceptor to rápido operate essa on. Just cirurgia, be não vamos demorar. faster with Porque the a gente sabe surgery. que a It's not take too cirurgia long é because we feita em know that 2 horas, 1 hora e meia, três occur in horas 2 hours, an né, no hour and a ambiente half, não 3 hours, universitário, in não a em 8 horas. non-university Então a gente environment, not negocia, at né? 8 hours. Não We can chegou ao ponto, negotiate. nunca We pegou no caso um paciente never com glaucoma sério, mas se você é um had a paciente serious de fato glaucoma que tem patient. um olho em iminência de perder essa visão, um glaucoma mais sério, eu acredito que poderia If you're se at risk of pensar em losing the eye, more alternativas, serious ou de glaucoma, we could fato think of ser uma cirurgia bem alternatives mais abreviada, where we have ou likely talvez ver shorter surgery. alternativas de cirurgias abertas, mesmo aí, né, pesando. Às vezes o paciente tem um Thinking resto de uma about okay, let's visão, say that this né, patient has the rest of a vision, monoocular ali, ele vai perdendo monocular essa vision, you're cirurgia. gonna Então, lose that gerou a surgery, discussão. Acho que isso generate the é a discussion. grande beleza, né, de I think fazer this is estudo the e real trabalhar no beauty hospital of studying universitário. and working in a Mas não chegou a university gerar um hospital. problema, gerou What uma I discussão generated a saudável problem, nisso. it generated a É healthy discussion. legal. Ó, bom, temos Well, duas perguntas we have two excelentes, questions, inclusive. great Que questions bom que as actually. pessoas criaram mais It's great that coragem de people perguntar. come up with Uma some das coisas era questions. o que eu ia perguntar sobre as One doses do was what I was going manitol. to ask Então, about the se mannitol doses, ou se foi feito algum or levantamento sobre isso, ou se chegou, anything ou se was o senhor já raised viu about outros this. trabalhos Have you sobre seen other doses works maiores do about que 1 grama doses por higher than quilo. a Acho que gram primeiro per É, kilo? isso. Perfeito. A dose do manitol, Okay, né, great. The nós mannitol colocamos dose 0,5 gramas por quilo no 0.5 grams protocolo, per mas a kilo gente per protocol. padronizou num We frasco. standardized Na this verdade, não on the. passava disso. Se o paciente Well, so we fosse didn't mais go over this. magrinho, a gente fazia a dose apropriada, We mas did se the na appropriate conta, dose né, no cálculo dosage, but passasse in the como calculation went teto, over. aí You put it as a high, as a maximum a point. dose que vem no frasco de manitol. Seria isso, tá? A gente não So quis fazer doses maiores, to do já com higher medo de doses, espoliar, né? Enfim, ter outras repercussões, you have tá? other Mas também fica essa repercussions. questão. Será que se eu tivesse dado doses maiores, Another eu dose. If teria we had visto um higher impacto, doses, né? we would have seen Como an a impact. dose de 0,5 é a dose que Like normalmente a as gente a dose, the usava zero antes desse point estudo five de dose forma we when empírica we used nessa cirurgia, a before gente fazia isso the de forma study of the empírica, né? empirical manner. We did Tem it in an alguns empirical trabalhos manner. There's compostos some por robô bodies que what the mostram um trabalho somente which shows the até work onde itself. eu revisei da literatura, um trabalho
trabalho mostrou
Work showed evidência, só que esse trabalho não é duplo evidence about cego this project. It randomizado, was é um not a trabalho double-blind, somente randomized observacional, que ele trial. It was just mostrava que a observational work. diminuição do diâmetro da bainha do nervo óptico Showed that com there's a reduction in randomizado, the com essa optic dose nerve with 0,5, use of mas foi um mannitol and trabalho realmente que não 0.5 teve dose. But it's work that comparação, teve grupo controle, had no tá? Mas comparison a with the literatura control hoje group. ela é So muito, the rola literature muito com relação is a isso. Pode ser, interrogates a mas lot with regards fica to this. difícil a gente, né, algo que já é tão interrogado, Well, fazer uma some that dose is maior. interrogated to have a Mas fica a higher sugestão aí para quem dose, but quiser it's investigar, the fazer doses suggestion maiores. whoever wants A to gente realmente investigate higher limitou nessa doses, dose de we 0,5 limited this dose of gramas 0.5 por quilo. grams per kilo. E perguntaram muito, doutora, já falei em relação ao And they movimento, asked a por que lot with 120 regards to minutos, movement. né? Why 20 Algumas pessoas me minutes? perguntaram isso. Que a gente Some fazia uma folks dose de asked 120 this minutos devido ao tempo da 120 cirurgia. minutes due Porque, to the mais uma surgery vez, foi time adequação ao nosso is once again serviço. adequate to our A gente começa, service. porque se eu fizesse o monitor assim que eu intubasse o paciente, So once you só intubate, o as soon as you preparo da intubate the cirurgia para patient, this começar leva quase preparation of uma the hora e meia, surgery takes an hour né? and a half. Então, o nosso tempo cirúrgico, quando eu So our coloco de surgical time, de intubação well, a with the extubação, intubation dava to 8, 9 extubation, horas, que 8, demorava 9 muito o hours, which posicionamento. took a Então, long time a positioning. gente viu que 2 So we horas saw é um that tempo 2 hours suficiente deles was já enough estarem time começando realmente a trabalhar em starting to campo. E a work on gente the fazia esse field. monitor em 30 minutos. Spanital Tá? happen Então ele in ficava 30 ali para minutes. a gente So poder nem fazer cedo first, to be demais e ele não ter not um to do it TUB too assim early na and hora que eu not have an precisaria action e nem taking the fazer amount of time we tardiamente needed, demais. Então a gente and not to go cabrizou too late. baseado na nossa realidade. Basically, Então, our reality, talvez num outro serviço, se fosse, por exemplo, uma cirurgia num hospital maybe if it was a privado, surgery in a ou um private serviço hospital, mais rápido, a gente teria feito but logo a após a faster intubação, service, we mais would do it precoce. after intubation, early Perfeito, intubation. perfeito. All right, Aí, eu perfect, acho perfect. que o doutor I think Heleno que that perguntou Dr. é o Heleno professor asked, Heleno is this Paiva, he's fica Professor Heleno Paiva? a sugestão aí para o professor There Heleno. is a suggestion for É, Dr. O professor Heleno. Heleno é do Professor meu Heleno. departamento, He's vamos from my conduzir, professor. department. Para esse é, estudo ele não estava em tá. Natal ainda, né, que estava fazendo, mas agora ele já está, a gente pode fazer outras coisas. Então, doutor João Paulo So pergunta qual a Dr. John posição Paulo asks, exata do what's probe, the exact né? position of the Como é probe? que fica o probe linear na pálpebra? Perfeito. How does it work in A the gente eyelid? tinha uma imagem que mostrava, There ele was an ficaria image that realmente showed this. repousando It sobre will a pálpebra be superior, resting né? on the upper eyelid. No corte não é That's since the cutoff, transversal, né? A gente faz um not corte transversal. axial, It's an assim. actual cut. E você tem que procurar, isso And é uma we need dica bem to look for it. interessante, tá? It's a very A interesting gente tip. não tem um tempo limitado, então limitei You have algumas limited imagens. Mas time, assim, o so ideal, some aquela images, but recomendação que a ideally, gente and this deixa no centro da recommendation is sua that tela, we leave it com o in the globo ocular center bem of no their screen, centro the e o seu ocular nervo globe in the óptico bem center, retificado, 90 graus. very Porque às rectified vezes, 90 somente quando o paciente está degrees. num plano anestésico, o Because when globo patient ocular está is um at pouco, an né, anesthesia divergente plan, ou convergente, the muitas diverging, vezes a converging, imagem fica assim, o globo ocular the não fica no images is centro with da the tela ocular e o globe is nervo not in the óptico center of fica the screen, lateralizado, and the né, optic em globe's 3 ou 4 lateralized horas. Isso é ruim, dá 3, falha na 4 hours. medida. That's O bad. ideal é It's que você ajuste o seu probe, ideally procure, you deixe would o olho adjust neutro, your funcionando, probe mas que in o neutral globo ocular eye, fique but centralizado the e o ocular globe nervo is óptico fique centralized. exatamente The aqui em optic 6 nerve horas. is exactly Esse é o 6 padrão. E aí hours. você pode dar That's pequenos tilts, standard. pequenas movimentações Can't para have se small achar a moves, small melhor tilts, imagem. and Se find the best você image. conseguir na sua So imagem, if you can aquelas find imagens que indoor você image, vê the o nervo image that óptico you e see the ainda vê optic algumas nerve, bandas, aquela the diferença, aquela bands imagem is perfeita. different. This is the perfect Na vida image. real, é super difícil pegar essa Real life, imagem. it's very Só difficult se to você get tiver this um image. ultrassom muito bom, Only you have a com um really good percept próprio. ultrasound. Outra diga, Your own doutor, no meu serviço, preceptor no meu will say, ultrassom, eu okay, não tenho my módulo lá service, the ultrasound off-talmo. does not Como have é que eu ophthalmology. ajusto isso? Então, é uma How do I boa adjust pergunta. Então, this? It's a good question. idealmente, a gente coloca em termos de 4 Ideally, centímetros apenas na tela. is Não in perde, né, four muita centimeters. profundidade, que a textura é Doesn't lose a lot of superficial. depth. Dá para botar em partes moles, dá Surface sim. level, put it in Ajusta the um mobile pouco o part to ganho para que você fique adjust the com gain slightly so o you can globo have ocular bem anecoide, bem the escuro, anechoic e que ocular você globe fique com o nervo very dark óptico de and fato keep bem your escuro. optic Então, só nerve really ajusta um dark. pouco esse So ganho. Um dado just a interessante que bit a an literatura interesting piece of fala, que é data that da segurança. Não literature demora is muito, a about gente tem que lembrar que o probe esquenta, tá? Então, a gente tem a quickly teoria de fazer globe lesão térmica warms nesse up. globo So ocular. thermic lesion, Tá? have Então, thermic tenta ser o lesion in mais these breve ocular globes. So you possível. try to be as Tá? E fast as também sobre possible. outro questionamento. Por que que a gente não fez That's três the question. medidas, So por why don't you exemplo, have three por tempo? measurements Isso foi um questionamento, per inclusive, time? na revista, né? That's the Porque question in imagina, the nós magazine. fizemos So quatro investigation tempos. you have. Imagina se eu fizesse três medidas So por tempo imagine em you have cada three olho. measurements per time. Né? Então, In era each muita eye, exposição, there'll então be a a gente lot achou of que a exposure. So segurança we thought já não compensava. Porque como eu já safety tinha duas safety didn't medidas, compensate. né, We have por two tempo, eu tinha measurements. 8 medidas no mesmo paciente. You have eight Então, como a measurements gente in vai the analisar a patients. média disso aí, eu teria, You can né, eu teria analyze the 3 vezes average of isso, seria this. And you have 24, né?
Instead, we have Obviamente 24. seria melhor, mas aí a gente começa a pesar o risco e o We benefício, measured tá? the weight, the Uma risks, coisa and que a gente fez no benefits. estudo também, doutora, One of the foi o things we seguinte, que é did para in vida these prática. studies Vamos supor, was eu medi um olho e deu crack, 3 milímetros. Medi o measured the outro eye, olho, 3 nossa, deu millimeters. You measured the 5 other eye, milímetros. okay, I Não, got tem algo 5. estranho.
Normalmente não é para ter essa Generally, you're not diferença supposed to have that much of grande a entre um difference, a nervo big óptico e difference outro. between the Mas optic nerve and another. provavelmente You're se not acontecer, supposed to. pode acontecer. You know, it could Alguma happen that alteração, you mas do não é have o a difference. padrão, There's some tá? alteration, but it's not the Então, standard. nosso protocolo, inclusive, se a diferença de Our um olho para o protocol outro includes fosse measuring maior the do que difference from one eye. 0,5 It's higher than milímetros, zero point era 0.5 indicativo de millimeters repetir a medida. Aí sim a gente in repetiria de case of novo, repeat falava de measurement. So, repetir. Não precisou, tá? Todas as medidas, quando eu comparava o direito com o esquerdo, nenhum deles deu maior do que so let's say 0,5 none naquele of them centro. went higher than Mas se desse, zero já era um 0.5 this time. alerta So para if que a it gente did, you repetisse a have an medida, porque alert, poderia ter repeat the alguma questão de measurement imagem because não there ter could sido be an adequada. image acquisition that is adequate. Perfeito, perfeito. All Então, right, só great, great. recapitulando, So às vezes just a to pessoa recap, não ouviu ou passou, sometimes it didn't o hurt or o ultrassom ultrasound, pré-setado em, preset ultrasound. em ocular, né, oftálmico. Se não tiver partes If móveis, there e is some ajustar moving o GAN, parts, you'd perfeito? adjust the Isso gain sim, ajusta o ganho, diminui a profundidade, a gente não to precisa diminish perder, né? Quanto depth. mais profundo, We need to né, lose mais vai the perder more a qualidade in-depth dessa imagem. Existe um efeito na literatura que for quality. There's estudar an e vai ver, effect in efeito literature. blooming, This is the tá? blooming Que esse effect. efeito acontece principalmente quando a gente This não effect coloca no occurs modo mainly oftálmico, when que a you gente don't vai have the ajustar essa ophthalmal or imagem. E prosthalmal. normalmente o que é isso? A gente You coloca, can por adjust exemplo, this image, and no generally you modo, sei lá, bota no modo X, aí put this in coloca a the X mode, and profundidade, then né, you put muito in the alta, depth aí depois very você high. fica diminui ou diminui demais também essa You profundidade, deixa lower the muito depth too curto much. It's e very você distorce short, muito a imagem. and you Então, esse distort the efeito image blooming a seria lot. dessa distorção da You get imagem, distortion of desse the image, ajuste inadequado of this né, inadequate dos adjustment aparelhos. Os aparelhos mais novos, a of maioria já the tem, né? devices. Às vezes a gente Most consegue newer fazer devices they have this already. Sometimes we have the upgrades, né, das versões, já vem upgrades o of the modo, versions. então é isso. So Beleza. that's it. All right, Doutor great. Alisson pergunta se há Dr. algo Elson asked, novo is there sobre essa anything new relação entre with regards to hipotensão this relation licórica e between cefaleia liquoric pós-punção após acidente or de force perfuração da dura perforation mater? of the dura mater? Com o ultrassom nevótico, Sim. Well, the boa optic nerve pergunta. Eu ultrasound, good não li question. nada I sobre did isso, já me not deu uma read ótima anything ideia about this. para Now you give me trabalhos a good aí, né? idea for a Não paper. conheço, não I don't know conheço, about né? it. Mas seria bem interessante, né? Avaliar se o paciente de cefaleia Yeah, it's interesting pós-punção if dural, a gente the avaliar esse post-dural nervo óptico. function É, headache realmente eu não li nada patients, they sobre could isso. assess this Fiquei optic curioso, nerve. vou I haven't read procurar. anything Já about fica that. uma ideia I'm aí pra gente. curious. I'm going to look this Porque up a as gente an está idea avaliando hipertensão, because we're né? assessing Isso, hypertension. isso. Mas talvez realmente como Maybe parâmetro de it's a tensão licórica seja Isso. caloric É parameter. assim, como na verdade, quando Well, tem because hipertensão since we have craniana, o que cranial aumenta não é o hypertension, nervo what óptico em increases si, é a not the bainha optic do nerve nervo óptico, itself, né, que enche de as the líquor. optic nerve sheath Então, muito that is provavelmente a full gente of vai ver liquor. ali um nervo óptico na sua Probably faixa going to see an normal, optic né? nerve on E this como o limite inferior da normal rate. normal, So in normal the ali não existe, fica difícil a it gente, doesn't né, exist. It's dizer, difficult não, for us tá murcho to say demais, né, digamos assim. it's haja, to né? Talvez não haja, mas aí só maybe sabendo. well, because the only would know. Queria só I wanted chamar a to just atenção da call curva. attention to the Acho curve. que a aula foi muito empolgante Saying that e the muito class was didática. very E acho exciting. que tem Learned alguns a lot. residentes também Things are assistindo, e see tenho certeza que residents watching. amanhã I'm todo sure mundo vai tomorrow testar num paciente everybody's going to normal, test né? Uma this on a cirurgia que esteja usual patient in entubado e que surgery você tem if they're acesso ao olho, intubated and you todos have vão access to the eye. Everybody's querer, going para to quem ainda não want to, faz ou não for faz those of you that rotina, haven't done vão this querer routinely first, fazer. Mas lembrando dessa you want to curva try to do it. de But remember aprendizado this aí learning de em curve torno de 20 exames, é isso? around 28, Isso, a 20 tests, literatura right? fala, né, em Yeah, torno that's what literature says. Around ele fala em 20, 17 e 25 exames, né? Mais ou menos 17, isso, 25 né? exams. Yeah. Em nosso serviço a gente deixou para o estudo, acaba as So pessoas que that's tinham for the mais study, the people expertise, that have more tem expertise, 25 anos aí, 5 mas não é uma years. curva difícil, é uma curva But it's bem not a difficult simples, bem curve. It's a simples. simple curve. Eu acredito que é até bem mais simples, por exemplo, do que a Very ultrassom simple, actually, gástrico, por much exemplo. simpler than the É uma curva gastric simples. ultrasound, for E instance. na A simple curve. verdade, é o que todos os autores falam do Actually, nervo what all óptico authors say é a about optic evolução, nerves is the né? É evolution. você ver aquele primeiro momento, deu um valor X. Não é aquele It's valor the nem em si ele é X tão value. importante, Well, mas it's not como that que ele vai important se by itself, comportar, né? but how Isso are é they muito going to importante behave? fazer pelo It's very menos dois important, momentos. at least to have two Pelo menos, é moments. lógico. Se você faz um nervo ósseo, isso é If you mais have the comum em optic UTI ou nerve, você it's very fazendo anestesia common no in ICUs TCE to e have você vê anesthesia and lá 7 TC. And if you see milímetros e here, você está 7 confiando naquela imagem, millimeters, você and you're mediu lá nos trusting 3, né? Essa questão dos 3 milímetros é this fundamental, 3 medir no millimeters canto is correto. key. Se você mediu no canto Measure on correto, a the imagem right está boa e deu corner. mais do que 6 If the image is milímetros, good and you se get você more tem than um 6 disco óptico millimeters, you have elevado, de fato, isso an depende da elevated estrutura optic nerve. craniana, né? Então, esses valores mais These discrepantes, values that are se de more fato você discrepant, tiver confiança na the sua fact that you medida, trust your eles são measurements, muito fortes, né? they're São very tipos de, strong. são muito sensíveis para o diagnóstico.
diagnóstico. They're very sensitive E to the aí, agora, diagnosis. então, uma pergunta minha, So e now I falando have a um pouquinho question. do que já aconteceu, do que eu vejo So acontecer no serviço. what I see in the service, Cirurgia de próstata demorou lá prostate 8 horas. surgery takes 8 hours. Existe alguma
Is there Não vou te any falar segurança, mas assim, maybe terminou a not cirurgia, não mediu safety, but antes, não okay, sabia, you achou que a cirurgia ia went to ser surgery, you simples, didn't não measure mediu antes. É, beforehand, it was pelo going to menos be a comigo simple isso já surgery. aconteceu. Demorou bastante tempo Happened to me before. para a It took a long cirurgia time acontecer. A for cirurgia demorou surgery mais to porque foi happen. prolongado, Surgery o took paciente ficou longer 8 horas than em expected. Trendelenburg Or e 8 hours fez since a position, medida, só a medida and final. you had the E deu, no meu final caso, measurement. And in quando eu my fiz, deu case, normal, a gente it estudou o was normal. paciente, We não teve extubated the absolutamente patient, and there was nenhum absolutely problema. no Mas problem. se eu, e nesse caso acontecendo, In eu this fiz a case, medida, deu I did. I measured it 6,2, 6.2, 6,3, 6.3. isso seria uma This would be inferência an de intervenção inference intracraniana. of Mas isso intracranial seria um pressure. critério decisivo This would para be a estudar esse decisive paciente em criteria to saúde, né? extubate Entubá-lo this para patient, UTI. Será que intubating them for the existe já ICU. esse nível, esse We grau already de have this segurança level, para this eu degree afirmar of que nesse security to caso seria melhor confirm that in this entubar? case will be Ainda não, doutora, better mas to assim, vamos intubate. lá. Por exemplo, um Well, paciente que a not this gente, case, né, but esse let's say cenário aí que a gente já passou, the scenario that we nós already gone estamos com um through. monitor de consciência, We né? O have the monitor tá awareness lá, a gente tá monitor. vendo que não tem mais We can see anestésico, that já there's no desliguei more minhas bombas há anesthesia. muito I turned tempo, off my pumps for a ou meu long BI time. já tá ali, né, limítrofe e já era para ter We're at the limit. melhorado. Things Não should tem have mais gone anestesia better. inalatória I don't nenhuma, have já inhaled vi for que né, anesthesia a fração anymore. expirar tá zero. Meu paciente não The acorda, né? Que patient is not acontece às vezes. O waking paciente up. já, você foi Sometimes lá, it colheu happens. gás, não tá hipercápnico. So you're not Porque você não, hypocapnic. não justifica, não é It resquício doesn't de justify opioide, this. It nada. Você doesn't sabe que not seu in a paciente já remains of era an para ter opioid. You just acordado. know Tá that your uma hora que patient should acabou a be awake. It's cirurgia, been an hour since né? E surgery's você over. faz um ultrassom do nervo óptico, You você vê uma get your medida dessa, ultrasound, para you have to mim, receive a measurement like this. isso me For dá me, muita tranquilidade em this mandar esse makes me paciente entubado, basically né? leads to Acho go que isso leave aí, them to somado intubate. com todos esses dados, já não tem This nada de plus all this, literatura there's no falando, literature né? Porque toda a literatura about fala, this. mesmo os pacientes de terapia intensiva, inclusive Even eles nem, intensive eles nem therapy patients, recomendam se indicar you don't even terapêutica recommend pela baía do nervo óptico. Ah, vai estar begin alto, the vou optic fazer nerve sheet vou and fazer gonna, uma medida no okay, paciente I'm no gonna PC. measure Não. this for Eles patient with a falam muito para TCU. você seguir a terapia. Você They já tell fez a you to terapêutica, você follow therapy. You indicaria a have therapy terapêutica down. You will por a indicate condição clínica, therapy. The e aí ele é uma clinical ótima is a ferramenta para fazer condition. It's segmento, another mas não para tool indicar to terapia. Então, monitor this, but pegando not esse to indicate racional therapy. para So keeping indicar this extubação, reasoning acho que to não, indicate mas estimation, I think ele not, me but daria it would muita leave me tranquilidade quite em at mandar um paciente ease desse que eu to relatei send a patient entubado like para this one, UTI, which I porque esse paciente mentioned, já está uma hora intubated for sem the droga, já ICU. está It's uma been hora, não tem nenhum without drugs resquício, não for está now. com There's pulsação no, there's residual. no O meu bis pulsation está residual. limítrofe, não This melhora is the muito. limit. It doesn't Minha improve a pupila lot. não está miótica, eu já reverti o que eu podia, né? I averted what I E could. ele não acorda. E eu tenho um And ultrassom you desse don't aqui, wake vem up, ainda have an ultrasound like this one, um disco óptico elevado, um an optic pouquinho, nerve. né? Isso acontece. Agora, como eu It falei, happens, e but as I seguir, porque o said, que a gente espera é what we que a expect gente is espera, that se a questão for apenas gravitacional, just a gente gravitational, espera que isso melhore com o tempo, we would né? expect this to improve, right, with Só time. que, muitas vezes, But é uma questão gravitacional que sobrepuja uma questão gravitation, individual do paciente. O the paciente pode ter uma gravitational thing placa that is letrada óptica personal. A que tem patient that has a hipoperfusão ou que tem plaque algum problema, hyperperfusion, né, or they have some neurológico sort of prévio, neurological ou o or paciente já teve uma neurological VE. issue, or Então, they have a VR. esse pouco que normalmente melhoraria com This little bit that o would normally decúbito zero improve pode não melhorar, pode não with a voltar neutral às position condições de may not base improve, may se not eu go tiver back to the alguma basic coisa position if I don't associada, have né? anything associated. Então, So seria isso, né? Seria uma this will be that. ferramenta a mais para a gente Would justificar, be não. another Pessoalmente, tool ele to realmente acho justify que não é, system. I think mas não just seria. by themselves wouldn't be it. Ok, acho All que right, I think foi that um webinar muito this has bacana. been a very cool webinar. Tivemos uma discussão Had a bastante rica. really Que bom que deu tempo, rich né, de discussion. It's great discutir that we had bastante time e to discuss quite a surgiram bit. dúvidas. Eu acho que foi Some muito doubts came up. esclarecedor, It's very né, para quem, clear, espero que left para things quem clear. esteja assistindo também tenha For those sido of you that um are webinar watching, it's bacana. been a good webinar. Lembrar de que está Remember that disponível, né, it's available no YouTube on da YouTube BJAN, não só by the esse BJAN, webinário, mas todos os not just this outros webinar, no but all YouTube da others, BJAN e and também na YouTube of academia BJAN, SBA and also the para SBA Academy. assistir, para rever To watch depois, this, não só esse, see mas this todos os afterwards, not outros. just one, but all Lembrar others. de Remember that seguir, convidar todos a seguir and follow a this BJAN. O próprio artigo BJAN as está nas well as mídias the sociais, né, no Instagram. Então, todas as semanas a So gente tem alguns every artigos week we have sendo some lançados nas articles mídias being launched in the da media. BJAN. É uma forma simples e rápida de se manter atualizado no que está sendo It's very publicado. E simple, easy agradecer way to stay up to date. imensamente a professor Wallace, que veio Thank you, compartilhar Professor a experiência dele, compartilhar o Wallace, artigo publicado for aqui sharing conosco, your que foi experience and your published excepcionalmente article here with didático. us, and it's Parabéns, been professor.
It's been very, Obrigado, obrigado, very Liana, pelo good convite. class. Foi uma Thank you. honra e Thank you, obrigado Liana, pelo for trabalho your que invite, faz. and Tá thank you bom. all for your Parabéns pelo presence. All right. excelente trabalho, Congrats for your né, great work. no jornal.
in the Tchau, tchau. Boa noite a publication. todos. Obrigado. Okay, goodbye. See you all. Good evening.